So today we're gonna make mocktail, or it's called mojito, but today we're gonna use mint, passion fruits, a little bit of sugar, and the grapes. And the grapes, but also lemons. I'll show you later. Tutaona na lemon. Kwa hiyo in Kiswahili tutahitaji passion fruit, mint au inaitwa nana na sukari. So we start by putting the mint into the glasses. I did separate glasses because I was making for 2 people. And this mint au nana you can get anywhere, Kariako or the supermarket and so on. So you start by smashing like how you're seeing what I'm doing. So I forgot to show you that I needed lemons. So here now nakuonyesha nahitaji lemons. I'll be using lemons because it's like lemonade but with mint and passion. So you put in the lemons in the glasses. Unaweka lemon kwenye hiyo glasi, halafu baadaye utaponda na kitu chochote ambacho kinaweza kuponda hiyo, kusmash hiyo mchanganyiko wako. Mimi nimetumia mwiko kwa sababu I didn't have any other thing to do. You add a little bit sugar. Don't mind that knife. Nilikuwa natumia kukata slices of lemons. So you add like maybe 2 tablespoons of sugar or 3, whatever you like. Makadirio yako. Kama unapenda sukari nyingi utaongeza, kama upendi uta minimize and all that. So halafu nikachukua ile passion fruit nika add kwenye hiyo glasses. Nikachukua zile lemons au malimau nika squeeze ili toke yale maji yake kwenye hiyo glasi. As you can see, nikamua ndimu, limau. Kulikuwa kuna kokwa, utazitoa baadaye na kijiko au whatever ambayo unaweza kutumia. So halafu baadaye you want to use sprite au maji. Mimi napenda kutumia sprite kwa sababu inaleta ladha nzuri zaidi kuliko kutumia maji, but you can use water kama hauna sprite. It's up to you. As you can see there, we are almost done kwa kweli. So it's just mint,